Hello everyone, I welcome you all for this initiative, Prelims Marathon 2025. Previous class we have discussed till components of ecosystem we have completed, right? So components of ecosystem என்னன்னு பார்த்தாச்சு. இதில் நம்ம வந்து பயோட்டிக்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம். Then we have completed the topics like adaptation and responses of plants and animals to biotic and abiotic factors, right? So இப்போ நமக்கு வந்து பயோட்டிக் அண்ட் ஏபயோட்டிக் இருக்கு இல்லையா, அதாவது ப்ரொடியூசர்ஸ், கன்சியூமர்ஸ், டீகம்போசர்ஸ், இவங்க எப்படி ஏபயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸான டெம்பரேச்சர், சன்லைட்டு, சலினிட்டி இதுக்கெல்லாம் வந்து இவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். லைக் ரெஸ்பான்ஸும் பார்த்தோம், அடாப்டேஷனும் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ரெஸ்பான்ஸில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லைக் நம்ம என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா மைக்ரேஷன் பார்த்தோம், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுறது. அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் கன்ஃபார்ம்ஸ் ஒன்று பார்த்தோம், சஸ்பென்ஷன் பார்த்தோம், ரைட்? லெட்ஸ் ரிவைஸ் தோஸ் திங்ஸ் டுடே அண்ட் வி கேன் சி த நெக்ஸ்ட் டாபிக்ஸ், ரைட்? ஸோ ரெஸ்பான்சஸ்ன்றதில் எதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மைக்ரேஷன் பார்த்தோம். ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுறது, அதாவது மூவ் ஆகுது, டெம்பரவரியாக மூவ் ஆகுது, ரைட்? ஸோ டெம்பரவரி மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பர்டிகுலர் ஆர்கனிசம் ஓவர் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் அ பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம், இதுதான் நம்ம பார்த்த மைக்ரேஷன். இதில் நம்ம சைபீரியன் கிரெயினும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிஷ்ஷு, ஸ்னோ லெப்பார்டும் வந்து நம்ம எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் கேட்டிருந்தேன். ஸோ இதுக்கான கமெண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் யாரும் பண்ணல, பட் யூ கேன் ஃபாலோ ஹியர், ரைட்? ஸோ சைபீரியன் கிரெயின் வந்து we can found this in Kevladev Great National Park, right? So Kevladev Great National Park, it is in Rajasthan. அங்கே தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சைபீரியன் கிரெயின் வந்து மைக்ரேட் ஆகி இங்கே வந்திருக்கும், ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து ஸ்னோ லெப்பார்டு இல்லையா. ஸ்னோ லெப்பார்டில் வந்து எத்தனை இதில் வந்து நம்ம ஒன்று டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம், தட் இஸ் குளோபல் ஸ்னோ லெப்பார்ட் அலையன்ஸ், ரைட்? ஸோ இதில் எத்தனை கண்ட்ரீஸ் இருந்ததுன்னு நான் நேற்று கிளாஸில் கேட்டிருந்தேன். ஸோ எத்தனை கண்ட்ரீஸ் இருக்குது அப்படின்னா 12 கண்ட்ரீஸ் வந்து நமக்கு இருக்குது, ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஐ ஹவ் ஆஸ்க்ட் இன் எஸ்டர்டேஸ் கிளாஸ், ரைட்? If you haven't searched with these points அப்படின்னா kindly take these notes, right? Now செகண்ட் வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஸ்பான்ஸில் சஸ்பென்ஷன் ஒன்று பார்த்தோம். சஸ்பென்ஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸை மட்டும் அந்த ஆர்கனிசம் வந்து பண்ணாது, ரைட்? இதில் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், ரெண்டு டாபிக் பார்த்தோம். ஒன்று வந்து ஹைபர்னேஷன், இன்னொன்று வந்து எஸ்டிவேஷன், ரைட்? ஸோ ஹைபர்னேஷனுங்கிறதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா வின்டர் ஸ்லீப், ரைட்? அண்ட் ஏஸ்டிவேஷனுங்கிறதுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சம்மர் ஸ்லீப்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் இல்லையா. ஸோ இதில் ஹைபர்னேஷன் வந்து எந்த அனிமல் வந்து பண்ணுவாங்க அப்படின்னா போலார் பியர்ஸு, பேட்டு, ராடன்ஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து they will be responding in hibernation இந்த ப்ராசஸில். அண்ட் ஏஸ்டிவேஷனுங்கிறது வந்து யார் பண்ணுவா அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷு, ஸ்னெயிலு, இந்த மாதிரி ஆர்கனிசம்லாம் they will be doing this summer sleep, right? ஸோ யூஸ்வலி இந்த அனிமல்ஸ் ஏஸ்டிவேஷன் யாரெல்லாம் வந்து எந்த அனிமல்ஸ்லாம் வந்து ஏஸ்டிவேஷன் ப்ராசஸில் இருக்கும் அப்படின்னா cold blooded animals தான் வந்து they will be doing this, right? So cold blooded animals. So next thing is that confirms, right? So confirmsங்கிறது என்ன அப்படின்னா they cannot maintain their constant body temperature. ஒரே பாடி டெம்பரேச்சரை அவங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா மெயின்டைன் பண்ண முடியாது, ரைட்? ஸோ எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டில் என்ன டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் இருக்கோ அதே சேஞ்சஸ் வந்து அந்த ஆர்கனிசமும் they will be undergoing, right? ஸோ மேக்ஸிமம் ஆஃப் தி அனிமல்ஸ் வந்து they are coming under this confirms only, right? And next one is regulate. ரெகுலேட்டுக்குள்ள தான் நம்ம ரெண்டு டாபிக் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஒன்று வந்து ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன், இன்னொன்று வந்து தெர்மோ ரெகுலேஷன், ரைட்? ஐ திங்க் யூ ரிமெம்பர் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ், ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் அண்ட் தெர்மோ ரெகுலேஷன். ஆஸ்மோங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஃப்ரம் இன்டர்னல், உள்ளிருந்து வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறது, we are calling it as ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன், that is internal. and next one is that external, that is தெர்மோ ரெகுலேஷன்ங்கிறது வந்து எக்ஸ்டர்னலாக பண்ணுறது. இது யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா endotherms, right? So what is endotherm அப்படின்னா they are warm blooded animal, right? So warm blooded organism are called as endotherm. cold blooded வந்து we are calling those animals as ectotherms. So ectothermsங்கிறது வந்து they will be mostly going through this confirms. இதே endotherms வந்து they will be doing this regulation, right? Now next thing we have discussed adaptations. அடாப்டேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து மார்ஃபாலஜிக்கல், ரைட்? ஸோ வந்து உடல் ரீதியாக, அதாவது அப்பியரன்ஸ் விதமாக மாறுறது வந்து மார்ஃபாலஜிக்கல். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபிசியாலஜிக்கல், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் அவங்க இன்டர்னல் பாடி சேஞ்சஸ் வந்து மாறுறது வந்து ஃபிசியாலஜிக்கல். இதில் தான் நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருந்தோம், கராய் கேமல் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா. ஸோ கராய் கேமல் it can swim, right? It is present in Gujarat and Rajasthan. And the third one is that behavioral changes, right? So behavioral based adaptation, behavioral based adaptations, right?
So these are the points we have discussed in yesterday's class. In today's class, we are going to focus on ecosystem structure and function, right? The heading is ecosystem structure and function. இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு படிக்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ecological productivity, right? Kindly give the heading as ecological productivity. What is ecological productivity அப்படின்னா right here as rate of biomass production by an ecology. ஒரு ஈக்காலஜியில் ரைட் அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து எவ்வளோ பயோமாஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஈக்காலஜிக்கல் ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம், ரைட்? ஸோ திஸ் ஈக்காலஜிக்கல் ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் மெஷர்ட் இன் த யூனிட் என்ன அப்படின்னா 1 bar gram square or kilocalories per meter square. This is how ecological productivity will be measured, right? So ஒவ்வொரு ecosystemக்கும் இன்னொரு ecosystemக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will be differed, right? So வந்து இப்போ வந்து கிராஸ்லேண்ட் ecosystem இருக்கு, ஒரு இடத்துல வந்து ஓஷன் ecosystem இருக்கு அப்படின்னா கிராஸ்லேண்டுக்கும் ஓஷனுக்கும் ஒரே அளவான ecological productivity இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, ரைட்? இப்போ நம்ம சுற்றி இருக்குல்ல, லைக் லேண்ட் ecosystem எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதோட ecosystemமும் ஓஷனோகிராஃபியில் இருக்கக்கூடிய ஓஷன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஓஷனும் ஈக்குவலான ப்ரொடக்டிவிட்டி தான் இருக்குங்கிறது வந்து அப்படி எதுவுமே கிடையாது, ரைட்? ஸோ இட் இஸ் டிஃபரிங் ஃப்ரம் ஒன் ஈகோசிஸ்டம் டு அனதர் ஈகோசிஸ்டம். ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு ஈகோசிஸ்டமுக்கு இதுக்கு மாறுறதுக்கு there will be some factors இல்லையா. ஸோ what are the factors which influences this ecological productivity அப்படின்னா there are 2 factors, right? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் availability of nutrients. இப்போ டெசர்ட் ஈகோசிஸ்டம் இருக்குது, இது எது பிளைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பேடி ஃபீல்டும் ஒரு டெசர்ட் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ரீஜனை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த இடத்துல நமக்கு வந்து அதிகமான ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பேடி கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ரீஜன் தான். வை? பிகாஸ் அப்படின்னா டியூ டு திஸ் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் டைப் ஆஃப் பிளான்ட் ஸ்பீசிஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கேக்டஸ் எடுத்துக்கிறோம், ரைட்? கேக்டஸ்க்கும் ஒரு நீம் ட்ரீக்கும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா எதுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும், நீம் ட்ரீ ஆர் கேக்டஸ்? It will be obviously it is neem tree, right? So cactus விட neem tree தான் வந்து அதிக productivity இருக்கும். So what type of plants-ங்கிறதுல தான் வந்து next one இருக்கு. So type of plant species, right? So that's it. And இப்போ வந்து for example நம்ம எடுத்துக்கலாம், right? இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா லைக் நம்ம வந்து கோல்டு ஓஷன் கரண்ட்டும் வார்ம் ஓஷன் கரண்ட்டும் மீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஃபிஷ்ஷிங் வந்து ரொம்ப பெட்டராக இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் ஹை இன் upwelling zones of ocean, right? ஸோ அந்த கோல்டு ஓஷன் கரண்ட்டும் வார்ம் ஓஷன் கரண்ட்டும் மிக்ஸ் ஆகக்கூடிய ரீஜனில் நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய ஃபிஷ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும், ரைட்? ஸோ now there are 2 types of ecological productivity, right? So we shall focus on that. There are 2 types of ecological productivity. The first one is gross ecological productivity. Second one is net ecological productivity. Okay, now we are going to focus on 2 things, gross ecological productivity and net ecological productivity. இது நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா we can tell it as primary productivity, and இந்த primary productivity தான் நம்ம ஃபர்தராக என்னென்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா லைக் gross ecological productivity and net ecological productivity, right? So gross primary productivity which is nothing but total biomass, அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா GPP, right? So gross primary productivity. And next one is that net PPP, that is net primary productivity. It is nothing but இந்த கிராஸ் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்குது, அதாவது ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மொத்த பயோமாஸ். இப்போ பிளான்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, இந்த மொத்த பயோமாஸ்லேருந்து நம்ம ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஆகக்கூடிய லாஸை மட்டும் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுதான் வந்து we are calling it as net PPP, right? So net primary productivity.
and you can write this net primary productivity as actual amount of available energy. அதாவது இப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எனர்ஜியிலிருந்து நமக்கு எவ்வளோ லாஸ் ஆகுதோ அது போக நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ மீதி இருக்கோ அதுதான் நம்ம ஆக்சுவல் அமௌண்ட், ரைட்? ஸோ அதை மெஷர் பண்ணுறது தான் வந்து நெட் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி, ஆக்சுவல் அமௌண்ட் ஆஃப் அவைலபிள் எனர்ஜி, ரைட்? ஸோ ஆக்சுவல் அமௌண்ட் ஆஃப் available energy or biomass, right? So this is net primary productivity, right? And next thing is that we can write as இப்போ global level நம்ம பயோஸ்பியர் என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். lithosphere, hydrosphere, and next one is what? lithosphere, அட்மாஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர், இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு இடத்துல வந்து சிங்க் ஆகும் இல்லையா? இதுதான் நம்ம என்னென்னு படித்தோம் அப்படின்னா we have called this region as பயோஸ்பியர் இல்லையா? ஸோ இப்போ பயோஸ்பியரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி, அதாவது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, லைக் ரெஸ்பிரேஷன் தவிர மீதி ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கிறது ஆக்சுவல் அமௌண்ட் விச் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் யூட்டிலைசேஷன், அதுதான் வந்து இது. ஸோ மொத்தம் இது எவ்வளோ அப்படின்னா 170 பில்லியன் டன்ஸ், ரைட்? ஸோ 170 பில்லியன் டன்ஸ் வந்து பயோமாஸ் நமக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இதில் நமக்கு வந்து ரெண்டாக பிரியும். ஒன்று வந்து லேண்டு, இன்னொன்று வந்து ஓஷன், ரைட்? ஸோ வி கேன் ரைட் இட் அஸ் வாட்டர், ரைட்? ஸோ அந்த லேண்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா 115, ரைட்? ஸோ 115 பில்லியன் டன்ஸ் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் லேண்ட், மீதி இருக்கக்கூடிய 55 பில்லியன் டன்ஸ் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் water, right? So this is how it has been split it up, right? Now we are going to learn about energy flow in the ecosystem, right? So let's learn about energy flow in the ecosystem. I think it's clear for everyone. இது வரைக்கும் நம்ம பேசுறது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Now we are going to the next topic, that is energy flow in a ecosystem. ரைட்? ஸோ இதில் தான் வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியரான கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா? ஃபுட் செயின், ஃபுட் வெப், அதெல்லாமே தான் இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்த்துடலாம், ரைட்? ஸோ we are going to discuss the first topic as food chain. ஃபுட் செயின்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்லாம் இருக்குல்ல, லைக் யாரை கன்சியூம் பண்ணுறாங்க, அதுதான் வந்து ஃபுட் செயின். எக்ஸாம்பிள் வந்து கிராஸு, grasshopper is consumed by rat is consumed by snake க்கு அப்புறம் ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபுட் செயின். நவ் இதை நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரைமரி ப்ரொடியூசர். சி திஸ் சிம்பிள் இஸ் பிரைமரி, ரைட்? ஐம் ரைட்டிங் இட் அஸ் பிரைமரி டூ. பிரைமரி ப்ரொடியூசர், that is grass, right? So grass தான் வந்து initially like green plants வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, the presence of chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water, they will be producing what? C6H12O6, right? ஸோ அவங்களுக்கான ஃபுட் அவங்களே தயாரிச்சுப்பாங்க, அதுதான் நம்ம ஸ்டார்ச்னு சொல்கிறோம். அண்ட் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைட்டுக்கு பண்ணுறதுனால இந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், ரைட்? அண்ட் இந்த பிரைமரி ப்ரொடியூசரை கன்சியூம் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா பிரைமரி கன்சியூமர். அதுதான் இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், கிராஸ்ஹோப்பர், ரைட்? ஸோ பிரைமரி கன்சியூமர். இப்போ அந்த பிரைமரி கன்சியூமரை கன்சியூம் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த ரேட், அவங்க வந்து யார் அப்படின்னா செகண்டரி கன்சியூமர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த டெர்ஷரி கன்சியூமர். திஸ் செயின் இஸ் கோயிங் லைக் திஸ் ஒன்லி, ரைட்? இப்போ இதில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து ஒரு ட்ராஃபிக் லெவல், லைக் இது ஒரு ட்ராஃபிக் லெவல், இது ஒரு ட்ராஃபிக் லெவல், இது ஒரு ட்ராஃபிக் லெவல், ரைட்? நவ் எப்போவுமே வந்து ஒரு ஃபுட் செயின் வந்து என்ன நமக்கு வந்து சொல்லுது அப்படின்னா, லைக் இங்கே எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிராஸை வந்து இட் இஸ் கன்சியூம்டு பை கிராஸ் ஹோப்பர் இல்லையா? ஸோ இதோட பயோமாஸ் வந்து இட் இஸ் நவ் இன் த ஹேண்ட் ஆஃப் கிராஸ் ஹோப்பர். அண்ட் கிராஸ் ஹோப்பரோடது வந்து இட் வில் பி கோயிங் லைக் திஸ். ஸோ இது வந்து எப்பவுமே எப்படி இருக்கும், ஃபுட் செயின் வில் பி யூனிடிரெக்ஷனல், ரைட்? ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் யூனிடிரெக்ஷனல், லைக் ஆல்வேஸ் யூனிடிரெக்ஷனல். யூனிடிரெக்ஷனல்னா ஒரே திசை நோக்கி போகிறது, ரைட்? ஸோ யூனிடிரெக்ஷனல். நவ் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் அதே மாதிரி தான் எனர்ஜி ஃப்ளோ, அதுதான் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொல்லியிருக்கோம். எனர்ஜி ஃப்ளோ இஸ் ஆல்வேஸ் யூனிடிரெக்ஷனல் இன் நேச்சர், ரைட்? நவ் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி, ரைட்? ஸோ இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி பார்த்துருக்கோம், அது எப்பவுமே யூனிடிரெக்ஷனலாக தான் இருக்கும். இப்போ ஒரு இடத்துல அதாவது கிராஸ் வந்து இட் இஸ் கன்சியூம்டு பை கிராஸ் ஹோப்பர், இப்படி போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கன்சியூம் பண்ணும்போது, அதே மாதிரி பிரைமரி கன்சியூமர் வந்து இட் இஸ் கன்சியூம்டு பை செகண்டரி கன்சியூமர் இல்லையா? இந்த மாதிரி நடக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா there will be loss of energy, right? There will be loss of energy. Write this as loss of energy when
ஒரு ஃபுட் செயின்ல இருந்து, அதாவது ஃபுட் செயின்ல ஒரு ட்ராஃபிக் லெவல்ல இருந்து இன்னொரு ட்ராஃபிக் லெவல்ல எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகும், ரைட். ஸோ தெர் வில் பி, அது எதனால லாஸ் ஆகும் அப்படின்னா டியூ டு ரெஸ்பிரேஷன் ஆர் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் ஹீட் லாஸ், ரைட். ஸோ இந்த ரெண்டு ரீசனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனர்ஜி வில் பி லாஸ். It will be from one traffic level to another. ஒரு traffic level இருந்து இன்னொரு traffic level போகும்போது எனர்ஜி நமக்கு என்ன அப்படின்னா லூஸ் ஆகும், ரைட். And you need to mention here two laws of thermodynamics. What it says? Laws of thermodynamics. The first one is that energy can neither be created nor destroyed, right. So வந்து எனர்ஜியை யாராலையும் உருவாக்கவும் முடியாது. Energy can neither be created nor destroyed, right. So this is the point here. Energy create பண்ணவும் முடியாது, அழிக்கவும் முடியாது. And energy changes from one form to another, changes from one form to another, right. So this is the point under this two laws of thermodynamics. The next point is that there is a rule called Lindemann rule, right. இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த ரூல்ல ஒரு டிராஃபிக் லெவல்லேருந்து இன்னொரு டிராஃபிக் லெவலுக்கு எனர்ஜி நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது 10% வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட எனர்ஜி வந்து லூஸ் ஆகும்னு சொல்கிறது தான் வந்து லிண்ட்மேன் ரூல், ரைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராஸ்லேருந்து கிராஸ் ஓப்பர்லேருந்து ரேட்லேருந்து ஸ்னேக், ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி போகும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா 10% வந்து இட் வில் பி லாஸ்ட் இன் எவ்ரி ஃபேஸ் ஆஃப் தி திங்ஸ், ரைட். அண்ட் நவ் லெட்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ் லிண்ட்மேன் ரூல். ஆக்சுவலி வந்து Lindemann rule வந்து it is also called as 10% rule, right. So 10% rule, what it says அப்படின்னா 10% only transfer to one traffic level to another, right. So 10% only transfer from one traffic level to another traffic level, ரைட். ஸோ வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு 4 to 5 டிராஃபிக் லெவல்ஸ் மட்டும் தான் வந்து இருக்கும். ஒரு ஃபுட் செயின் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம டிராஃபிக் லெவல் என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து பிரைமரி கன்சியூமர், செகண்டரி கன்சியூமர் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 5 லெவலுக்கு மட்டும் தான் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு இது வந்து இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் எனர்ஜி ஒன்லி, ரைட். ஸோ எனர்ஜி வந்து 10% மட்டும் தான் நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டிராஃபிக் லெவலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுனால there will be only 4 to 5 traffic levels in a food chain, right. So next thing is that we are discussing about the trophic level, right. So trophic level is என்ன அப்படின்னா it is a position of organism in a food chain, right. நம்ம பார்த்த food chain இருக்கு இல்லையா, கிராஸ் ஓப்பர், ரேட்டு, ஸ்னேக்கு. இந்த ஃபுட் செயினில் ஒவ்வொரு பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா, அதாவது ஒவ்வொரு ஆர்கனிசமும் இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ட்ராஃபிக் லெவல்னு சொல்கிறோம், ரைட். ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ட்ராஃபிக் லெவலும் இருக்கு இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we can draw a pyramid here, ரைட். இப்போ பார்த்த ஃபுட் செயினே வந்து நம்ம ஒரு பிரமிடில் ட்ரா பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. this is how it will be looking. And here grass, we can write here as rat, snake and grasshopper, rat, snake, right. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைக் திஸ் ஆர்கனிசம் வில் பி ஈட்டன் பை தட் நெக்ஸ்ட் ட்ராஃபிக் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனிசம், ரைட்டு. ஸோ இப்போது ஒரு சில டைமில் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் ஸ்பேரோ வில் பி ஃபீடிங் ஆன் சீட்ஸ், ரைட்டு. சீட்ஸும் வந்து அது வந்து சாப்பிடும், அதே மாதிரி இன்செக்ட்ஸும் அது சாப்பிடும், ரைட்டு. ஸோ இதில் சீட்ஸுங்கிறது வந்து ப்ரைமரி கன்சியூமர், இன்செக்ட்ஸ்ங்கிறது பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல இது வந்து செகண்டரி கன்சியூமர், ரைட். ஸோ இப்போது இந்த ட்ராஃபிக் லெவல் மூலிமா நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா ஒரு ஆர்கனிசமுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்குது, ஒரு ஈகோசிஸ்டமில் ஒரு ஆர்கனிசமுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்குங்கிறத நமக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது தான் ட்ராஃபிக் லெவல், ரைட். யூ கேன் ரைட் இட் அஸ் ட்ராஃபிக் லெவல் ரெப்ரசென்ட்ஸ் function of an organism, right. Represents function of an organism in the respective food chain. ஒரு ஃபுட் செயினில் ஒரு ஆர்கனிசம் உடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரிய வரும், ரைட். in the respective food chain, right. Now let's discuss about what is food chain, right. So kindly write these down. Food chain is nothing but sequence of
feeding relationship of different organism within an ecosystem. ரைட், ஒரு ஈகோசிஸ்டம்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு ஆர்கனிசம்க்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஃபீடிங் ரிலேஷன்ஷிப், உணவு உட்கொள்றது மூலயமா உங்களுக்கு வரக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இல்லையா, அதை பற்றி படிக்கிறதா வந்து, அந்த சீக்வன்ஸை படிக்கிறதா வந்து we are calling it as food chain. Right, kindly write this definition in your notes. Sequence of feeding relationship of different organism within an ecosystem. ஒரு ecosystemக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு ஆர்கனிசம் உடைய ஃபீடிங் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு சீக்வன்ஸா ஆர்டரா நம்ம படிக்கிறதா வந்து ஃபுட் செயின். இந்த ஃபுட் செயின்ங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா, இதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும், ரைட், ஸோ ஈச் ஸ்டெப் இன் அ ஃபுட் செயின் இஸ் ரெப்ரசன்டிங் அ ட்ராஃபிக் லெவல். ரைட், இஸ் ரெப்ரசன்டிங் அ ட்ராஃபிக் லெவல். ஒரு ட்ராஃபிக், ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே வந்து ட்ராஃபிக் லெவலை பற்றி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது தான் வந்து லைக் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் இன் த ஃபுட் செயின். ரைட், அண்ட் இப்போது நம்ம ஃபுட் செயினை வந்து ஃபர்தராக எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா, யூ கேன் ரைட் திஸ் டவுன். ஃபுட் செயின் இஸ் ஃபர்தர் கிளாஸிஃபைட் இன்டு 2 டைப்ஸ். ஒன்று வந்து கிரேசிங் ஃபுட் செயின், அனதர் ஒன்று வந்து detritus food chain. Right, so detritus means these organism will be feeding upon dead organic matter. Right, so grazingங்கிறது வந்து கேட்டில்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ கிரேசிங் எப்போவுமே வந்து இந்த கிரேசிங் ஃபுட் செயின்ங்கிறது வந்து இட் வில் பி ஸ்டார்டிங் வித் வாட், கிரேசிங் ஃபுட் செயின் இஸ் ஸ்டார்டிங் வித் பிரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ். ரைட், ஸோ பிரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் வந்து கிரேசிங் ஃபுட் செயின். detritus வந்து இட் வில் பி ஸ்டார்டிங் வித் டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர். ரைட், ஸோ ஸ்டார்ட்ஸ் வித் டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர். ரைட், தட்ஸ் இட். நவ் இப்போ நம்ம லேண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். See here, if we take the example as land, grass, grasshopper, rat, snake, eagle and so on, இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த 5 திங்ஸ் தான் வந்து நம்ம ஒரு ஃபுட் செயினில் லேண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஈகோசிஸ்டமில் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்திருக்கோம். இதில் கிராஸுங்கிறது வந்து பிரைமரி ப்ரொடியூசர், இதை கன்சியூம் பண்ணுறது கிராஸ்ஹோப்பர், அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ரேட், அண்ட் திஸ் இஸ் செகண்டரி கன்சியூமர், டெர்ஷரி கன்சியூமர். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா போய்கிட்டே இருக்கும். ரைட், ஸோ ஜென்ரலி வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் பிரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ்னால் யார் அப்படின்னா ஃபைட்டோபிளாங்க்டன்ஸ், ஜூ பிளாங்க்டன்ஸ், இது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது வந்து பிரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ்ங்கிறது வந்து தி பிரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து யார் அப்படின்னா ஃபைட்டோபிளாங்க்டன்ஸ், ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ். ரைட், அண்ட் செகண்டரி கன்சியூமருக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜூ பிளாங்க்டன்ஸ், அண்ட் டெர்ஷரி கன்சியூமருக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து we can write as like fishes and so on. Right, so இதெல்லாமே வந்து these are the example for few examples. Right, and next is that detritus. Right, as I stated earlier, detritusங்கிறது வந்து they will be feeding upon dead organic matter. And for example, இப்போ ஒரு இறந்து போன ஒரு ஆர்கானிக் மேட்டர், ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். dead organic matter is consumed by what? Let's see, earthworms. Right, so earthworms, bacteria, fungi, இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கனிசம் will be feeding upon it. Right, அதுக்கப்புறம் வந்து it is eaten by beetles, and further in the beetles is eaten by birds. Right, this is how the detritus food chain will be. Right, now we can discuss few points with respect to significance of food chain. Right, so significance of food chain. To understand ஃபீடிங் ரிலேஷன்ஸ், எப்படி பல்வேறு ஆர்கனிசம் வந்து ஒன்னோட ஒன்று ரிலேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங், டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபீடிங் ரிலேஷன்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் பயோ அக்குமுலேஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. வில் பி டிஸ்கஸிங் திஸ் கான்செப்ட் இன் டுமாரோஸ் கிளாஸ். ரைட், பயோ அக்குமுலேஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன். And next thing is that to understand about biotic interaction, right? To understand biotic, flora and fauna எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அது எப்படி வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க, ஒவ்வொருத்தங்களையும் இருக்கக்கூடிய பயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ் வந்து எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்கன்றது படிக்கிறது தான் வந்து நெக்ஸ்ட் திங். ரைட், ஸோ திஸ் இஸ்
these are the things, right? We have discussed what is food chain, and food chain la rendu type paathirukom, grazing food chain and detritus food chain. Significance of food chain la வந்து we have discussed a few points. அதாவது feeding relations என்ன நமக்கு தெரியணும், bioaccumulation ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, biomagnification ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, and next one is that to understand about the biotic interaction, right? So இதோட இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து we are completing, and in tomorrow's class we will be continuing the rest of the topics, right? Thank you.